Say hi. Surprise? We hope so. Happy to see that you reached your 45 years together. We might not be the type of family that is showy or demonstrative of our feelings, but we know and feel that we love and support each other through thick and thin. We might have failed you and disappoint you at times, but you are always there to support and guide us. You never left us alone, and we will always be grateful for that. Both of you are the wind beneath our wings. And now, we are happy to see you both have the time to dedicate more moments together, do things together, go places together, enjoy life together. So sorry that we are not physically present to celebrate with you this special occasion of your life, but rest assured that we are always here for you no matter what. We would like to give you the best we can because you both deserve it. We love you and we thank God for all the blessings and for having you as our parents. We could not ask for more. P.S. Hope you can stay with us again and stay a bit longer. We miss you so much. Special thanks to some people who without their help would not make possible this event. Heidi, Grace, and Glenda for helping us invite close relatives and friends. Glenda again for the flowers and balloon. Jazz for the preparation of the delectable lunch and extending his service to outsource the cake and the tarpaulin. Tina Leonor for making up a story just to be able to bring Tatay and Nanay here. For capturing moments of this special occasion, Malu and your good-looking apos, Gio and AJ. And to all you present here for sharing your time to celebrate the 45th anniversary of our dear parents, Tatay Hude and Mommy Mina. Hope to see you all again on their 50th anniversary celebration. May God bless us all. With love, Eleanor, Glenda, and Vivian.
balitaan, nangyari ang narinig, pinagapapunta doon, mga kasulatan. Sige, ang lagay, bakit naman sorry. Mga narinig, kasama ako ng kaibigan. Ganahiin ang pagkakasiyan. Sabihin naman, kaya ikutuloy ka ang totoo. Maraming salamat. Pinagkaroon mo ng Panginoon sa ating buhay. Maraming hindi na nasali. Kailangan ko ng pagkakasik. Kakakin ko ako kailangan sa puso. Tanong pa. Salamat talaga kay Jesus. Tuloy na paano ko kapatid. Ang parang siyang mapapayuhan. Tutapado niya ang doon. Salamat yung pinapapunta niya sa Kristo sa Medina. Mga pag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